Bienvenue à l'autre segment d'émission là, Politics and Society. Non, pas moi, c'est Max Sosinal. Merci d'être quitté nous entre la carrière. L'autre fois encore, je ne jeudi. Dans la semaine qui va venir là, plus spécialement 22 novembre qui va venir là, il y a 50 000 Haïtiens qui n'ont limbo pas bon ici. En pile dans nous, pas connaître qui décision Maison Blanche prend à l'égard de Haïtiens ça. Est-ce que vous allez finir avec TPS complètement ou bien est-ce qu'il y a une possibilité pour vous faire une extension? Réponse difficile pour nous bailler journée jeudi. Mais ça seulement nous connaît qu'une café, c'est prendre action proactive pour nous permettre au moins nous influencer décision. Peut-être ça émission jeudi a réservé plateforme ça pour dire nous qui genre de café pour nous permettre ou bien qui ça ne café plutôt pour nous permettre que au moins nous peser dans balance là. Pour nous faire ça, nous invitons un avocat de renommée ici là que Maître André Pierre va avoir un privilège pour introduire, mais bien avant, je vais introduire my co-host, my partner, Maître André Pierre. Bonsoir Maxo, bonsoir tout le monde qui a regardé l'émission encore. Nous vous remercions d'être qu'on a l'opportunité pour nous entrer la carrière pour l'autre fois, pour montrer bonnes informations pour famille, amis, avec toute la communauté, rester branchés. C'est un show qui est différent parce que les parle exactement qui doit gagner TPS, qui doit pas gagner TPS, qui doit gagner résidence ou pas résidence, ou citoyen américain, sont sorte de community push, une sorte de qui que pour nous venir ensemble de quoi que pour nous affecter décisions qui pourraient être faites plus vite que possible and maybe next week. So nous invitons il y a un avocat qui participe dans sa carrière community outreach, qui activiste, qui a aidé nous à pousser décision ça pour qu'elle vienne en faveur nous. Eh bien, avocat ça que appelle nous connaît, but m'a introduit les Dotie Joseph. Et Dotie Joseph sont avocats qui pratiquent commercial litigations. Son partenaire lié dans un gros law firm qui est office dans l'État Floride là. Il a fini en même temps tout, les gradués dans plus grande école qui est aux États-Unis, les gradués Yale, undergrad, il a fini gradué Georgetown Law School. Dotie Joseph, welcome to the show. Merci. That's quite an introduction. J'apprécie de ce qu'on invite pour venir là pour discuter avec nous aujourd'hui. Nous avons plein d'informations pour nous bailler moun, mais celle qui m'a fait moun réellement connaître, c'est avec toute politique qu'a développé, soit c'est TPS ou bien l'autre bagaille, c'est nous-mêmes qui pour encourager moun yo pour voter dans l'intérêt pas nous. So, on a discuté ça plus, maintenant nous poser une question. Côté nous hier journée jeudi dans les affaires TPS là. Bon, qu'on y a nous non cas très intéressant parce qu'il peut expirer 22 janvier 2018, OK? Mais faut White House a fait une décision à partir de 22 novembre. OK, il doit faire avant ça, mais ça c'est deadline pour y faire décision. Jusqu'à présent, historiquement, côté nous, c'est une série de groupes qui gagnent TPS. Parmi eux, c'est haïtiens, il y a un pile groupe central américain, par exemple, hondurien, l'autre groupe toujours. Je focus aujourd'hui juste pour haïtiens. Il y a quelques groupes qui ont fait décision par eux, il y a qui passent, ils ont renouvelé, il y a l'autre groupe qui n'ont pas renouvelé. So, on a essayé, comme on te dit tout à l'heure, peser balance là pour voter en faveur pour nous. Ça qui passe qu'on y a, c'est le président qui est supposé faire décision, the Secretary of State Tillerson. So, il y a aussi une série de considérations pour prendre en considération les a fait décision. One of them is for the State Department and whether the State Department recommends extending TPS. Right now, the State Department, as of November 3rd, the Secretary Tillerson said, no, we should not extend TPS, neither for Haitians or Central Americans, parce que d'après lui-même, conditions améliorées assez que nous retourner mounio. Ça, c'est à partir de lui-même. Mais, il y a aussi des problèmes avec assessment ça. Premièrement, même State Department, ça dit que they issued a travel advisory. Même, I think it was September 9th.
right? Just recently saying that there's still problems because of the hurricane and the ongoing effects of Matthew. So the information that they're giving is obviously contradictory to what's the reality on the ground. Non seulement ou gen bagay qui passe à partir de cyclone Mathieu, nous toujours gen bagay nap déla avec yo à partir de au sujet de tremblement de terre en 2010 là. Ensuite nous toujours gen problème choléra qui pas jamais, disparaître. Nap déla avec ça toujours. Add to that the food insecurity issues, and it's just a recipe for disaster. The Haitian government itself has personally reached out, written a letter asking for the U.S. government to extend TPS. So they've done their part, so to speak, to weigh in that favor. The Congressional Black Caucus, lots of organizations have been weighing in repeatedly. Now, where we are right now in terms of legislation, we have a couple of pieces of legislation pending. Representative Carlos Cabello from South Florida put forth legislation. In fact, it's called the Extending Status Protection for Eligible Refugees with Established Residency Act. Ça veut dire, it's an act that would be for, I think, Haitians, Nicaraguans, Salvadorians, and Hondurans, and it would create a path to citizenship. Okay, so it only applies to people who were here before January 13, 2011. So if you fall in that group, you would qualify. Go ahead, yes. Qui côté ça hier journée jeudi? Bon, he just introduced it, I want to say last week or a couple weeks ago, not very long ago. But that's not the only legislation there is. There are 3 pieces of legislation. 2 have been proposed and 1 is coming down the pike. So that's Congressman Curbello's legislation. In addition to that, you have a piece that was set forth by Congresswoman Nydia Velasquez from New York. Okay. Hers is similar to his in that it provides a path to citizenship for these groups, but the difference between hers and his, among others, is that it also includes other African countries. So other African countries also get TPS for various reasons. So Curbello's legislation does not include them. It only includes the groups that I said before, whereas Congresswoman Velasquez's includes African nations. Now, there's one more piece that's coming, and that is one by Congresswoman Yvette Clarke, also from New York. We don't know what her said yet because all the details have not yet been released. Either way, I don't want people to get confused. This is just so you know what's going on. What we need people to do now is to reach out to our... Faut entrer dans ça. Faut t'y pose tout petit, n'après on t'y pose pour publicité, les films d'après tourner tout à l'heure, pas oublier, on va regarder law, politics and society, n'après on t'y break, n'après tourner tout à l'heure. Sinal Consulting Group, c'est un consultant business center pour business plan, incorporation, 501c3 for non-profit, income tax préparation. Sinal Consulting Group, c'est la référence. 305 308 82 29. Office là offre tout, life insurance, money management et investment. Relais jodi pour une consultation gratuite 305 308 82 29. Merci d'être été avec nous. Nous rappelons regarder Law, Politics and Society. Non, pas moi, c'est Max Sosénal. Je dis, on a débattu un sujet, nous pensons qui est assez intéressant parce que il y a un effet sur presque 50 000 Haïtiens qui vivent ici en juillet jeudi, qui à partir de 22 novembre qui va venir là, dépendamment de décision Maison Blanche la prend, qui est obligé de retourner à la caillou. Mais si on ne pas retourner, au moins, ça cherche l'autre gens pour vivre ici là de façon illégale. Alors, je dis, nous avons invité un avocat Dotie Joseph, qui a un peu l'expérience dans la question TPS là, et puis qui a partagé avec nous un peu l'information. Madame Dotie Joseph, vous avez parlé de 3 espoirs qui gagnent. Vous parlez nous de qui côté il y a monde ça qui propose loi ça, est-ce que c'est républicain complet ou bien il y a démocrate et républicain là-dedans? Il y a tous les deux. Ça que dans Floride là, Curbello c'est républicain lié. L'autre de New York c'est démocrate lié. OK. Nous connaissons journée jeudi à ça qui plus pressant pour nous c'est 22 novembre qui va venir là. Définitivement. Ça yo ba nous espoir. Qui espoir ça gagne dans loi ça gagne là-dedans? Bon, pour me dire franchement, pas gagne trop espoir dans yo trop encourager l'autre représentatif soit dans le Congrès ou bien dans le Sénat là pour voter, mais les après les yo
mais qui ça m'a encouragé nous dire? Because we don't know which one of the legislations is going to have more traction, who's going to have more support. It doesn't really matter to us because all of them would accomplish part of what we want, which is extending TPS, but more importantly, providing a path to citizenship. So, comme ça, nous pas renouveler TPS chaque 2 ans, chaque, combien de temps, 18 mois. Instead, we know that bagayo tranquille, they can start to settle. If for those people who have their homes, they don't have to worry about their homes, they don't have to worry about their businesses because they have a clear path to citizenship. So that's really what we want to advocate for right now. Okay. Aidez-moi comprendre Oui. the impact of TPS si décision ta prend pour yo pas renouveler TPS. Bon. Ça c'est une belle question. Once that happens, I'm not an immigration attorney, so let me just throw that caveat out there. But I can put you in touch with plenty from the Haitian Lawyers Association. Just give me a call at my office and I'll refer you, 954-463-0100. And we have some obviously competent ones here. What's going to happen is you need to get your affairs in order, right? Just like when you prepare for a hurricane, hoping that it doesn't hit, but in case it hits, you're ready. So some of the things you might want to do is have your travel documents ready. Travel document meaning what? Meaning what? Reach out to the Haitian government to make sure you have started the process to get your passport updated, right? To make sure if it's not Haiti that you're going back to, you're going somewhere else, that you have your visa documentation. Some people have been looking into places like Canada, places in Europe, wherever it is, but it's always, moi-même personnellement, toujours recommandé moun gen un backup plan, right? Mais c'est pas ça na pousse konya. Hopefully you're not going to need the backup plan, but it's better to be prepared than not prepared. Economic impact. Oh Lord, the economic impact. So if you think about the people who comprise this group of TPS recipients, they are all over the United States. 30% of them are homeowners. Several, I don't remember the exact statistic, but a good portion of them are business owners. And when you extract them from the US population, it's going to have a tremendous impact at the local level, at the state level, and at the national level. So I'll give you some more details about that. Let's see. On a national level, it's going to cost the United States in gross domestic product $2.8 billion by removing these people from the community. In addition, if you look on this, just the state level, right? Think about the industries that a lot of these people are in. They're in the service industry, they're in the hospitality industry, they're in industries that Florida relies heavily on in terms of tourism. And Governor Scott recognizes this. In fact, he had reached out and had supported TPS, the extension, the first time. What we need him to do is step up again this time and reach out. If you got the president on speed dial, go ahead and call that red phone and say, President, we need your assistance here in Florida, because we do. It's going to have a trip. It's Florida, New York, and maybe Massachusetts are going to be the most impacted in terms of the Haitian community. The other places for some of the other groups. But in terms of the economy, it's going to be severe. Because think about it, if you take these people away, not only are you taking away the source of income and remittances that go back to that country, right? You also are you're separating families, whether it's the father or the mother, or in some cases the children. All of that is going to have a financial impact. Alors, en parlant des children, il y a pile de monde qui ont fait petit ici et petit monde aussi américain. Est-ce que le gouvernement a bien assez de courage pour prendre maman, papa pour aller à Haïti et puis pour quitter petit monde ici? Pour le gouvernement, ça n'a pas de courage. Wow, c'est vraiment triste. Monsieur, qui ça nous commencer nous-mêmes en termes d'organisation qui ça qu'a fait journée aujourd'hui? Bon, il y a plusieurs organisations qui travaillent à lutter pour garantir que TPS is extended. Some of them include the Haitian Lawyers Association that's been advocating and working behind the scenes, whether it's in drafting documents and making sure that people get their TPS things renewed at times. You have Femme Haïtienne Miami that works with a collaboration of lots of other organizations, and I'm not going to even pretend to name them all because there's so many, right? IDHD,
anyway, you get the idea. But FUM has really been the center of some of the grassroots organizing here in South Florida. In New York, in DC, there's been lots of other efforts to push this. If you look at the hashtag #SaveTPS, you'll see a lot of the things that are going on. In addition, let me see. There's HLA, there's FUM. In addition, our representatives, all of our representatives in South Florida, just about all of them have been pushing for it. So we have our own Senator Daphne Campbell. We have the Miami-Dade County Commission led by Commissioner Jean Monet's team that has passed a resolution encouraging the extension of TPS. You have a lot of the municipalities who have extended support. In fact, just about all of our, let's see, we have Carlos Cabello, Senator Marco Rubio, Senator Bill Nelson, Representative Ileana Ross-Lathan, Republican, Mario Diaz-Balart, Republican, Debbie Wasserman Schultz, Democrat, Frederico Wilson, Democrat, Alcee Hastings, Democrat, Lois Franco, I think it's Democrat. Democrat. Yeah, So there I'm you not go. too See, sure. You know, C'est ça qu'a fait au niveau organisationnel. yes. Okay, Ça, moun yo dwe fè konya. Avant d'entrer dans ça, en petite parenthèse. Oui. Sénateur Marco Rubio gen président Donald Trump en speed down. Lè ke l te bezwen chanje loi pou Cuban yo, li te fè président Donald Trump vin Miami, lè finisi yon chanje loi yo. Ki jan fè ke li pa ka fè sa pou Haïtien yo? Ça, c'est une belle question. D'ailleurs, nous poser la question ça directement, nous les bio. Ok, so solve ta reme moun yo fè konya. Bon, prends plume, prends cellulaire, ma bon série de numéros pour relais, okay? Because now is the time that we have this short window between now and November 22nd to encourage these different agencies and representatives to go ahead and make the calls. Avant fait ça, Avant que vous pral bay numéro téléphone yo, pral expliquer moun yo exactement ça pour yo faire, n'a pas une petite pause publicité, n'a pris ton avec tout à l'heure, pas oublier regarder law, politics and society. Si vous avez besoin d'un avocat pour immigration, cas criminel, l'État et fédéral, relais avocat yo dans bureau André Pierre dans 305 398 96 46. Pour accident machine, dérangement dans le travail, glisser et tomber, relais avocat André Pierre dans 305 398 96 46. Ou ka gen droit jusqu'à $10 000 dans bénéfice. C'est seul un avocat qui a fait rejoindre l'argent. Nous ici là pour servir. Si vous pas touché, nous pas touché. Ou pas pral doué frais avocat avec dépenses yo. Relais avocat André Pierre dans 305 398 96 46 ou soit aller dans 550 Northeast 124e rue dans North Miami. merci d'être été avec nous. On va regarder leur Politics and Society. Non, pas moi, c'est Max Osinal. Je dis, on a parlé de TPS, une grosse décision que Obral prend là, Maison Blanche prend et qui impacte que Obral gagne sur la vie 50 000 Haïtiens. Et pour nous faire ça, nous invitons Madame Dotie Joseph pour nous discuter de qui ça nous-mêmes nous qu'a fait dans la communauté, qui ça qu'a fait pour nous permettre que au moins pour nous peser dans la balance décision ça. Espérons que c'est une décision qui va le prendre en faveur de nous-mêmes. Madame Dotie Joseph, vous êtes prêt pour partager, après qu'on vient dire qui ça n'a fait en tant que organisation entre la communauté haïtienne, Oui. individuellement, qui ça nous a fait? Bon, individuellement, nous avons commencé par les Mounsayo pour encourager eux pour extend TPS, number one, and number two, support legislation that will create a path to citizenship for these Haitians that are impacted. So, ça veut dire que les Aurélie ont deux bagages pour focus. Oui. Okay. Extend TPS, that's number one. And number two, which is probably a little bit more important, create a path to citizenship for TPS and DACA recipients. I'm going to explain what DACA is in a second, but that's your homework. Extend TPS. If you want to tell them why, I'll give you some talking points as to, here's what you can say as to why the country is not ready to receive these people. The Haitian government has told you this. We're still suffering from the hurricanes and the earthquake and cholera. We need to extend TPS. These people have a valuable role to play in the United States society. If you're a business owner, talk about the impact on your business. Those are some of the things you can talk to them about when you give them a call.
Malgré que nous successful au niveau individuel, mais au niveau collectif, nous connaissons pile monde qui peut maîtriser la langue anglaise là. Est-ce que vous parlez en créole ou bien encourager pour les scripts ou bien pour les petits pour parler pour eux? Bon, tout ça est bon. If all they have is Creole, I'm going to give you some of the local numbers for the representatives. The local numbers, they should be able to find somebody who speaks Creole for you. If they don't, call me and let me know, because then we need to have a discussion with their offices about other issues. But if you call the local number in Florida, I'm going to give you the Florida number, I'm going to give you the DC number. Okay. The Florida number, they should be able to have somebody that speaks Haitian Creole for you. If not, let us know. As far as l'autre partie question, oui, il bon si on moun qui ka parler anglais, right? Because it doesn't matter as an immigrant how intelligent or whatever you are. Some people just judge you based on your accent or your inability to speak the language. They interpret that as lack of education or whatever. But at the most basic level, it's just they can't understand what you're saying, right? So if you have somebody who can do that for you, great. We can work, the Haitian Lawyers Association can work on putting out a script, and it'll be on our Facebook page, once you get on Facebook, Haitian Lawyers Association, we should be able to get a script or something out there. I'll talk to the president about doing that we can get it out. But also look at hashtag SaveTPS, because if we do, we'll put it on that hashtag as well for the younger people. Okay. Okay. Now, I'm going to give you some numbers. I hope you had some time to get your pens, again, tout plumeau, cellulaire, whatever you're going to take notes with, okay? A couple of numbers we're going to call is the Department of Homeland Security, DHS, the comment line, okay? That number is 202 282 84 95. In English, 202 282 8495. You're just going to comment, you're going to leave a message. You're not actually going to talk to somebody on that line. The White House comment line, same thing. You're just going to leave a message. 202 456 1111. That's 202 456 1111. Governor Rick Scott, 850 488 71 46. That's 850-488-7146. Carlos Corbello, who sponsored the legislation, his DC number is 202-225-2778. I'm going to give you the Miami number in Creole and English. Numéro na Miami, c'est 305-222-0160. That's 305-222-0160. Senator Marco Rubio, really call him. Tell your friends to call him. Tell your grandma to call him. His number in Miami, c'est 305-418-8553. 305-418-8553. His DC number, if you want to have people from out of the state call, 202-224-3041. Senator Bill Nelson, who has been supportive, is dans Broward 954 693 4851. That's 954-693-4851. In Miami, that's 305 536 59 99. 305-536 5999. So I'm not going to go through all the rest of the numbers unless you guys want me to. That's Okay. fine. That's okay. Je connais que vous avez parlé de Dakato qui est très important. Oui. Mais avant que j'aimerais que vous connaissez que c'est priorité on script. Pas dire l'autre bagage qui dérange parce que c'est numéro officiel ou après les. Oui. Si vous dites que mauvais message, you can track number et puis venir. Yes. Donc pas jouer Trump pour nous s'il vous plaît. Yeah, nous pas jouer Trump konya. Si ça c'est une autre histoire. Konya nous demander moun pour faire bagay pour nous. Ouais. Mais n'a travail, n'a lutter pour nous en position que c'est pas tout moun n'a demandé, c'est moun pas nous qui dans office et depuis que nous besoin bagay, nous pas besoin d'un mendiant. Ça c'est une autre histoire, n'a travail sur ça. Pendant ce temps, les après les moun sa yo, again, deux bagay n'a demandé, c'est pour extend TPS. Nous t'ai parlé de quelques raisons pour extend TPS. Et deuxièmement, we need a long-term solution because it can't just keep going like this. Congress needs to do their job and settle down
and have some kind of legislation. The Republicans have been talking about how they couldn't get certain things done. Now they have control of both houses of Congress and the presidency. So there's no reason the Republican Party should not be able to pass comprehensive immigration reform that addresses these and several other issues that even the president is taking advantage of. Anyway, je ne voyais point qu'on y a, but on passe sous ça. TPS pour le 22 novembre pour prendre décision finale, mais il y a Haïtien tout dans Dakar, qui probablement va finir en mars 2018. Oui. OK. C'est qui 5 mars. 5 mars. C'est qui est yo, qui côté au journée jeudi a, qui espoir. Okay. So the same legislation that was presented by the Congress people that I told you about, the legislation that Cabrillo proposed, all of that includes DACA too. DACA, just so people know, we're not just throwing around these terms, DACA stands for Deferred Action for Childhood Arrivals. So that's for people, your parents came here under different, maybe undocumented circumstances, but you were born here. Or maybe you weren't. Anyway, point is, these are the people that are called the dreamers. That's the colloquial term for them. So for these dreamers, that expires March of 2018, March 5th, as a matter of fact. So we're trying to advocate for them at the same time that we're advocating for the TPS recipients. Madame Dotie Joseph, en pile information partagée après-midi. Merci beaucoup d'être côté printemps pour venir partager l'information avec nous. Merci. Merci beaucoup, Maître André Pierre, d'être côté là tout. Et grand merci à vous-même qui te permettent que nous entrions la CAO. J'espère que l'information ça va être utile, mais avant tout, songez pour les numéros que nous sommes là. Nous souhaitons qu'on passe un bon temps et puis la semaine prochaine pour l'autre émission, Politics and Society. Au revoir.